right okay අපි lesson එක පටන් ගන්නවා අද අපි sampling distributions තමයි discuss කරන්න යන්නේ මේ lesson එක මම singlish medium ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් english දෙකෙන්ම mix එකකින් කරගෙන යන්නම් main terms ටික english වලින් explain කරන ගමන් explanations ටික සිංහලෙන් කරන් යනවා හරිද questions ඒවා මේ ඔක්කොම අපි english වලින් කරන් යනවා right මේ part එක ගත්තොත් sampling distributions අතරම sampling lesson එක යටතේ තමයි මේ part එක එන්නේ sampling lesson එක අපේ 7th lesson එක අපි කිව්වොත් probability lesson එක එක පාඩමක් විදිහට ගත්තොත් සමහර කට්ටිය 6th lesson එක විදිහට මේක ගන්නවා sampling වල එන අතරම core එක වගේ part එක තමයි මේ sampling distributions කියලා කියන්නේ මොකද මේක base වෙලා තමයි ඔයාගේ ඊළඟට එන sampling වල තියෙනවා estimations part එක ඊට පස්සේ hypothesis testing ඔය හැම part එකකම base වෙන core එක තියෙන්නේ මේ කියන sampling distributions වල මේ part එක ඇත්තටම ටිකක් lazy part එක ටිකක් lazy කියන්නේ හරියට තේරුම් ගත්තොත් තියෙන lazy part එකක් මොකද මේක ගොඩක් ඔයා කලින් කරලා තියෙන normal distribution එකත් එක්කම යන part එකක් හරිද ඒකට අමතරව තව දේවල් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හැබැයි ඔයාලට මේ part එක තේරුම් ගන්න නම් මුලින්ම normal distribution එක හරියට practice කරලා තියෙන්න ඕනේ. normal distribution එකත් එක්ක base වෙලා තියෙන නිසා. හරිද? ඒකට කාටාගේ normal distribution එක ගැන doubt එකක් තියෙනවා නම් මේ lesson එක කරන්න කලින් මුලින්ම normal distribution එක හරියට practice කරලා questions ටිකක් කරලා ඒ base එක දාගෙන මේ lesson එක බලන්න ගන්න. right. okay. අපි sampling distributions වල දෙමු. අපිට sampling distributions වලට කලින් probability lesson එකේදී හම්බෙලා තියෙනවා probability distributions කියන දේ. මම හිතනවා කට්ටියට මේ වචනේ ඇහිලා ඇති probability distribution එකක්. මොකද්ද probability distribution එක කියන්නේ? random variable එකකුයි x කියන random variable එකකුයි එයාගේ probability එකයි. random variable එකකට එන්න පුළුවන් values ටිකයි එයාගේ probability එකයි අපි මේ විදිහට organize කරපුවාම අපිට හම්බෙනවා කිව්වා probability distribution එකක්. හරිද? මේ වගේ probability distribution එක ඔයාලට පුළුවන් expected value එක එහෙම නැත්නම් mean එක calculate කරන්න. ex අපිට ex expected value එකේ formula එක ගන්න පුළුවන් sigma x times px ඒ වගේම variance එක ගන්න පුළුවන් yx එක equal වෙනවා sigma x squared times px minus ex this whole thing squared මෙන්න මෙහෙම අපි probability distributions කියලා දේවල් ටිකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා probability lesson එකේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් එක මේ දේවල් ගැන familiar ඇති හරිද familiar නැත්නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා මතක් කරගන්න මේ formulas කියන මොකක්ද expected value එක මොකක්ද variance එක ඔන්නයි කියන දේවල් ටික මොකද අපිට sampling distributions වලට ආපුවම මේ කියන දේවල් පොඩ්ඩක් ඕන වෙන නිසා right probability distribution එක කියලා කිව්වේ random variable එකකුයි එයාට අදාළ probability එක අපි මේ විදිහට organize කරපුවාම ඉන්න distribution එකට අපිට අලුත් දෙයක් හම්බෙනවා sampling distribution එක probability distribution එක පොඩ්ඩක් වෙනස්ලා තියෙනවා sampling distribution කියලා මොකද්ද මේ sampling distribution එක කියන්නේ right අපි බලමු හරිද මම හිතනවා මේ probability concept ඔයගොල්ලන්ට familiar ඇති එහෙම නැත්නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් ඒක familiar කරගන්න මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරිද එහෙම නැති වුණත් අවුලක් නැහැ ඒක හොඳටම පුළුවන් නම් ඔයාලට මේ lesson එක ගොඩක් ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරිද right අපි බලමු මොකක්ද මේ probability distribution sampling distribution එක කියන්නේ කියලා අපි දන්නවා population එක ගැන මොකද්ද population එක කියන්නේ කියලා අපි දන්නවා. මොකද්ද population එක කියන්නේ? අපිට analyze කරන්න ඕන කරන ඔක්කොම items තියෙන set එකට අපි කියනවා population එක කියලා. මේ set එක අපි ගොඩක් වෙලාවලට සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම analyze කරන්න ඕන දේවල් ටික items ගැන අපි දන්නේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සු කියලා. ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සු අපිට analyze කරන්න ලේසි නැහැ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මේක represent කරන විදිහට අපිට ගන්නවා sample එකක්. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට sample එකක් select කරගන්න process එකට අපි කිව්වා
sampling කියලා. හරිද? මෙන්න මේක select කරගන්න process එකට අපි කියනවා sampling කියලා. right? මේක ගත්තාම මේ population එකේ අපිට එක numeric measures calculate කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් population එකේ mean එක calculate කරන්න. population එකේ mean එකට අපි කියනවා mu කියලා. එතකොට population එක ගත්තාම population එකේ අපිට පුළුවන් mean එක mu calculate කරන්න. මේ කියන්නේ mean. හරිද? එයාගේ variance එක sigma squared කියලා කියන්නේ population variance එකට. හරිද? ඊට පස්සේ තව අපිට පුළුවන් proportion එක. අපි ඒක පෙන්නනවා 5 වලින්. proportion එක calculate කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවද මේ එක measures කියලා. standard deviation එක. standard deviation එක අපි කියනවා sigma. standard deviation. ඔය විදිහට population එකේ එක measures අපිට calculate කරන්න පුළුවන්. මේ population එකේ measures ගත්තාම මම කිව්වා population එකේ තියෙන items ඔක්කොම අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවලට population එකේ මේ කියන values උත් අපි දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒකට හේතුව population එකේ ඔක්කොම items අපි දන්නේ නැති නිසා මෙයාලව calculate කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා මේ කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවලට unknown values කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. හරිද? අපි මේවලට කියනවා parameters, population parameters කියලා. parameters, population parameters කියලා අපි කියනවා. හරිද? එතකොට මෙයාලව දන්නේ නැති නිසා අපි මොකද කරන්නේ? sample එකක් අරගෙන sample එකක් use කරලා මේ values estimate කරන්න යනවා. ඒ දේවල් අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ දේවල් estimate කරන්න කියලා estimations part එකේදී. අපිට මේ estimations කොහොමද කරන්න කියලා තේරුම් ගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ මේ sampling distributions ගැන. එතකොට අපි අද දැන් කතා කරන්නේ estimation part එක නෙමෙයි sampling distributions ගැන. එතකොට මේ population එකේ මේ parameters වලට හරියන්න අපි ගත්ත sample එකෙත් මේ වගේම measures calculate කරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඒවලට කියනවා sample statistics කියලා. sample statistics. sample statistics කියන්නේ අර population එකේ calculate කරා වගේ sample එකේ අපි calculate කරන numeric measures වලට. අපි population එකේ mean එක calculate කරා. අපිට sample එකේ mean එක calculate කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ලියනවා x bar කියලා. sample mean එක අපි ලියනවා x bar කියලා. sample එකේ variance එක calculate කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක ලියනවා s squared කියලා. proportion අපිට standard deviation එක calculate කරන්න පුළුවන්. standard deviation එක අපිට ලියන්න පුළුවන් s කියලා. proportion එක calculate කරන්න පුළුවන්. proportion එක අපි ලියනවා p කියලා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට population එකේ parameters වලට හරියන්න මේ දන්නේ නැති ඒවා වලට හරියන්න ගත්ත sample එකේ අපිට values calculate කරන්න පුළුවන්. අපි වලට කියනවා sample statistics කියලා. ඒ ටික පේනවා ඇති. අපි මේක ලියන්නේ simple English letters වලින්. sample statistics අපි පෙන්නන්නේ simple English letters වලින්. පාඩ පේන ඇති population parameters අපි පෙන්නලා දෙනවා Greek letters වලින්. හරිද? ඔය තමයි population parameters with sample statistics කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මේ sample statistic එකක් කියන්නේ? අපි දැන් හරියට බලමු මොකද්ද මේ sample statistic එකක් කියන්නේ කියලා. sample statistic එකක් කියන්නේ අපි මේ විදිහට select කරගත්ත sample එක population එකකින් select කරගත්ත sample එක අපි calculate කරගන්න numeric measure එකකට තමයි අපි sample statistic එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ population එකෙන් ගත්ත sample එකේ අපි mean එක calculate කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා sample mean එක කියලා. ඒතකොට sample mean එක numeric value එකක්. ඒතකොට sample mean එක කියන්නේ මොකද්ද? sample statistic එකක්. හරිද? ඒකේ variance එක ගන්නවා නම් ඒක sample statistic එකක් වෙනවා. ඒකේ standard deviation එක ගන්නවා නම් ඒක sample statistic එකක් වෙනවා. ඒකේ proportion එක ගන්නවා නම් proportion එක කියන එක අපි proportion part එකට ආපුවම කතා කරමු. ඒකත් sample statistic එකක් වෙනවා. right? මම හිතනවා කට්ටියට sample statistic එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා idea ගන්න ඇති. එතකොට ඔයා මේ විදිහට ගන්න
sample එක ඔයා calculate කරගන්න value එකට තමයි sample statistic එක කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාට මේ කියන population එකෙන් ගන්න පුළුවන් එකම එක sample එකයිද තියෙන්නේ? අපි හිතමුකෝ අපි ගාව items 1000ක. අපි population size එක පෙන්නනවා capital N වලින්. population size එක capital N වලින් පෙන්නනවා. sample size එක simple N වලින් පෙන්නනවා. අපි හිතමුකෝ item 100ක sample එකක් ගත්තා කියලා. items 1000ක population එකකින් items 100ක sample එකක් ගත්තා. ওই විදිහට ඔයාට මේ items 1000න් ගන්න පුළුවන් එකම එක sample එකකද? නෑ, ඔයාට ගොඩක් samples ගන්න පුළුවන්. එකෙන් එකට වෙනස් samples ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. නේද? එන්න මේ විදිහට මෙයාගෙන් ඔයාට ඕන තරම් samples ගන්න පුළුවන්. නේද? මේ ගන්න හැම sample එකක්ම හැම එකක්ම එක වගේද? are they in like identical? නෑ, එකක්වත් identical නෑ. හැම එකක්ම වෙනස්. එකෙන් එකට වෙනස්. මේ sample එකට select වෙන items 100 නෙමෙයි මේ sample එකට select වෙනවා. ඒ SI නෙමෙයි මේකට select වෙනවා. ඒ විදිහට එකෙන් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ එක එක sample එකේ අපි අර calculate කරන sample statistic එක. අපි ගමුකෝ sample mean එක කියලා. මේ ගන්න sample mean එක එකෙන් එකට වෙනස් වෙනවා නේද? මේක x bar 1, මේක එක x bar එකක්. මේක තවත් x bar එකක්. මේක වෙනම එකක්. ওই විදිහට අපි ගන්න samples ගන්න අනුව මේ එකෙන් එකට අපිට මේ sample means ගොඩක් එනවා. නේද? අපි මේ කියන්නේ sample mean එක කියලා අපි sample statistic කියන්නේ. අද අපි sample statistic එකේ value එක change වෙනවානේ. sample statistic එකේ value එක change වෙනවා කියන්නේ value එක එකෙන් එකට change වෙන එකකට අපි කියනවා මොකක්ද? variable එකක් කියලා. මේ sample statistic එක variable එකක්. හරිද? එතකොට sample statistic එකක variable එකක් ඒ වගේම අපි sampling කරන්නේ probabilistic sampling විදියට. ඔයාලා කලින් part එකේ sampling theory part එකේ කතා කරන්න ඇති probabilistic sampling and non-probabilistic sampling කියලා දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ probabilistic sampling, random sampling, ඊපස්සේ එතන තියෙනවා simple random, ඊට පස්සේ cluster sampling, ඔය විදිහට stratified sampling, ඔය විදිහ කීපයක් තියෙනවා. ඒවා කරන්නේ probability method එක කරන්නේ. නේද? එතකොට මේ හැම sample එකකටම එන value එකකට probability එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ sample statistic වලට එන්න පුළුවන් එක එක value එකට ඒ value එකෙන් probability එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට sample statistic එක let's say x bar අපේ mean එක x bar values ටිකයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකට එන්න පුළුවන් එක එක values උයි ඒ value එක එන්න තියෙන probability එකයි. px by probability එකයි. අපිට මේ විදිහට organize කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මොකක්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ? sample statistic එක තියෙනවා. එයාට හරියන යාගේ probability එක තියෙනවා. variable එකකුයි එහෙම නැත්නම් random variable එකකුයි එයාට අදාළ probability එකයි. මේ විදිහට organize කරපුවාම අපිට හම්බෙනවා කිව්වා probability distribution එකක්. මේ මොකක්ද මේ? අපේ sample statistic එකේ probability distribution එක. හරිද? ඒ විදිහට අපේ තියෙන sample statistic එක probability distribution එකට තමයි අපි sampling distribution එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයෙත් recap එකක් කරොත් අපිට මේ විදිහට population එකකින් select කරන්න පුළුවන් හැම sample එකක්ම අරගෙන. ඒ එක එක sample හැම එකේම යම්කිසි sample statistic එකක් අරගෙන ඒකේ values ටිකයි ඒ value එකෙන් තියෙන probability එකයි. අපි මේ විදිහට organize කරලා probability distribution එකක් හදාගත්තොත් අපි මේ probability distribution එකට කියනවා මොකක්ද? sampling distribution එකක් කියලා. හරිද? So what is a sampling distribution? It is a probability distribution of a sample statistic. Hariද? The probability distribution of a sample statistic is called a sampling distribution. හරිද? Right. එතකොට ඔයාට මෙතනදී හම්බෙන මේන්න sampling distributions කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි sampling distribution එක තමයි sampling distribution of sample mean. Sampling distribution of sample mean.
ඊට පස්සේ හම්බෙනවා sampling distribution of sample proportion. ඊට පස්සේ හම්බෙනවා difference between two samples mean. Two sample means. ඊට පස්සේ difference between two sample proportions. ඔය විදිහට ඔයාලට sampling distributions කිහිපයක් මේ sampling distributions lesson එක යටතේ හම්බෙනවා. හරිද? අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකද්ද මේ sampling distribution of sample mean කියන්නේ කියලා. හරිද? ඒකට අපි ඉගෙන ගන්න දැන් sampling distribution of sample mean. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ ওই sampling distribution of sample mean තමයි. sample අපේ එන්න පුළුවන් ඔක්කොම sample means වල sampling distribution එක identify කරගන්න යන්න. කියන්නේ අපි මොනවද මේක කරන්නේ? මෙයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද? මෙයා උසයිද, කළුයිද, සුදුයිද, නිකන් මොන වගේද, මොන වගේ shape එකක්ද තියෙන්නේ? අන්න ඒ කියන දේවල් ටික තමයි අපි මේකේ අඳුර ගන්න යන්නේ. හරිද? අපි නිකන් මිනිහෙක් අඳුර ගන්න යනකොට නිකන් ගිහිල්ලා මෙයා මොන වගේ කෙනෙක්ද අපි ඒ වගේ අඳුර ගන්නවනේ එක එක characteristics. ආයෙ වගේ අපි දැන් අඳුර ගන්න යන්නේ sampling distribution. sampling mean එකේ, sample mean එකේ sampling distribution එකේ characteristics. Right. Okay. Right. Okay. අපි නම් බලමු sampling distribution of sample mean මේකේ characteristics මොනවාද කියලා. Right. හරි. මම මේ ටික ඔක්කොම කරනවා. Right. අපි කිව්වා sampling distribution of sample mean කියන්නේ අපේ population එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම samples අරගෙන ඒ එක එක sample එකේ sample mean එකයි ඒ value එක sample mean එකෙන් ඇති sample mean එකයි තියෙන value එක එන්න තියෙන probability එකයි අපි organize කරගත්තාම අපිට එන distribution එක කියලා. හරිද? මෙන්න මෙයාව ගත්තාම අපේ කියන population එක අපේ තියෙන population එක normally distributed now. If the population is normally distributed, if population normally distributed now, මෙන්න මේ x bar වල distribution එක population distribution එක අපි ලියනවා capital X කියලා. හරිද? population distribution එක අපි ලියනවා capital X කියලා. අපිට ඕන කරන්නේ මේ x bar වල distribution එක මෙන්න මෙයාගේ. x ඒ කියන්නේ if x has a normal distribution එකක් තියෙනවා අපි දන්නවා යාගේ mean එක mu and variance එක sigma squared වන්න විදිහට අපිට normal distribution එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? population එක normally distributed නම් මේ x bar වල distribution එක අපි ලියමුකෝ sampling distribution of sample mean. population එක normally distributed නම් x bar වල distribution එක මෙන්න මෙහෙම එනවලු. දැන් x bar වල distribution එක normally distribute වෙනවලු. හරිද? population එක normally distributed නම් sample mean එකේ sampling distribution එක normally distribute වෙනවලු. ඒකේ mean එක මෙයාගේ mean එක අපි ලියනවා mu x bar කියලා. ඒ කියන්නේ mean of x bar. mu x bar. mean එක equal වෙනවලු population mean එකට. mean එක equal වෙනවලු population mean එකට. යාගේ variance එක අපි ලියනවා sigma squared x bar කියලා. sigma squared x bar equal වෙනවලු sigma squared එන්න මෙයා sigma squared divided by n වලට. ඒ කියන්නේ sampling distribution of sample mean will have a normal distribution with mean mu එක mu වලට equal වෙනවා variance එක sigma squared divided by n වලට equal වෙනවා. ඔන්න ඒ විදිහට මෙයාට sampling distribution එකක් යනවලු. ඒකේ mean කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ x bar values ඔක්කොම අරගෙන හරිද? ඒකේ mean එක ගත්තොත් මේකේ අපේ population samples ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම අරගෙන
ඒ හැම sample එකේම mean එක calculate කරලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ගත්ත means ඔක්කොන්ගෙම mean එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ means වලත් mean එක ගත්තොත් mean වලත් mean එක ගත්තොත් එයා equal වෙනවලු mu වලට population mean එකට. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේක mu කියලා දාගන්න. mean වල mean එක තමයි mu x bar කියලා කියලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම means වල mean එක තමයි mu x bar කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක equal වෙනවා කියනවා population mean එකට මෙන්න මෙයාට. හරිද? ඒ ඔක්කොම means වල variance එක. මේ ඔක්කොම values වල variance එක. අපි දන්නවා variance එක calculate කරන්න කොහොමද කියලා නේ. variance එක කොහොමද දෙන්නේ? normally variance එක කියන්නේ s squared is equal to sigma x minus x bar squared over n. ඕමනේ. ඔය විදිහට variance එක ගත්තා. ආයෙ විදිහට ගන්න variance එක equal වෙනවලු sigma squared ඒ කියන්නේ population variance එක මෙන්න මෙයා divided by n. divided by n කියන්නේ මොකද්ද? number of samples. sorry, number of sample නෙමෙයි sample size. sample size. divided by n. divided by n කියන්නේ sample size. ඒ කියන්නේ population variance එක sample size එකෙන් divide කරපුවාම එන value එකට මෙන්න මේ ඔක්කොන්ගෙම variance එක equal වෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? right. එතකොට මේක උනේ මොනවා වුණොතින්ද? if the population is normally distributed. if the population is normally distributed, the sampling distribution is also distributed normally with the mean mu and variance sigma squared over n. ඔන්න ඔහොම එනවා. හරි. එතකොට අපිට population එක normal නම් sampling distribution එක මෙන්න මෙහෙම dial එකක් කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි මේ වගේ නම් ළමයි මේ වගේ කියනවා වගේ අපි කියන්නේ අන්න ඒ වගේ population එක මෙහෙමයි නම් population එක normally distributed නම් sampling distribution of sample mean එකත් මෙහෙමයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි. but what if the population is not normally? what if the population is not normal? population එක normally distribute වෙලා නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ. අපි මේක දන්නේ නැහැ. කරන්න බෑ කියලා අත්‍යගලා දානවද? නැහැ. හරිද? if the population is not normal, අපිට හම්බ වෙන දෙයක් central limit theorem. central limit theorem. central limit theorem එක කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. central limit theorem එකේ කියනවා whatever the population distribution is, whatever the population distribution is, if the sample size is large, if the sample size is large, sample size කියන්නේ අපි select කරගන්න sample එකේ size එක ලොකුයි නම් the sampling distribution of the sample mean මෙන්න මෙයා the sampling distribution of the sample mean will distribute approximately normal. That means අපේ population distribution එක මොකක් වුණත් දැන් population distribution එක normal කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. මේක binomial distribution එකක් වෙන්න පුළුවන්, Poisson distribution එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔය එකක්වත් නොවෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි වෙනම එකක් වෙන්න පුළුවන්, නිකන් පිස්සු නටන distribution එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් වුණත් කමන්නේ. if the sample size is large, if the sample size is large, the sampling distribution of the sample mean will always be approximately normal. හරිද? ඒ කියන්නේ sample size එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා n greater than 30. sample size එක 30ට වඩා වැඩි නම් sample size එක 30ට වඩා වැඩි නම් sampling distribution එක හැමතිස්සෙම අපිට කියන්න පුළුවන් approximately normal කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මොකද්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? why is it important? දැන් අපිට distribution එක population එක normal නම් හරි normal distribution කියලා හිතාගෙන ගාන හදාගෙන යන්න පුළුවන් කලින් විදියට. හැබැයි population එක හැමතිස්සෙම normally distribute වෙන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට අපිට ගණන් හදන්න බෑ කියලා ඉන්න බෑනේ. හැබැයි මේ central limit theorem එකෙන් මොකද කියන්නේ? population එක මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාලක ගණන් ගන්න එපා. select කරගන්න sample size එක ලොකු size එකක් select කරගන්න. එතකොට sample mean එකේ sampling distribution එක normally distribute වෙනවලු. normally නෙමෙයි approximately normally distribute වෙනවලු. කලින් විදියටම mean එක mu variance එක sigma squared over n. ඔන්න ඔය විදියට. හරිද? okay. දැන් එතකොට මොකද්ද මේ ඇයි මෙහෙම මේ
මේ normal distribution එක ගත්තාම හොඳයිනේ. normal distribution එකට දාගන්න. ඒක විතර අපි normal distribution එකක් දාගන්නේ. මේක අපි normal distribution එක ගණන් හදන්න එක ලේසි. ඇයි ඒ? ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් දුන්නාම මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ තියෙන values ටික standard normal distribution එකට convert කරගත්තා. standard normal distribution table එක තියෙනවා ඔයා ගාව. table එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව ඇති book එකේ tables book එකේ ඒකෙන් බැලුවා probability එක ඇව්වා. කිසිම අවුලක් නැහැ. ලේසි හරිම ලේසි ගණන් හදන්න. ඔයාලට normal distribution එකට ගණන් ගත්තාම ගණන් ටික දාගත්තාම හරිද? ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම. right. අපි පොඩි recap එකක් දාගමු. මෙන්න මෙයා ගැන x bar වල distribution එක ගැන. හරිද? right. හරි. sampling distribution of sample mean. sampling distribution of sample mean. හරිද? මෙයාව ගත්තහම let's say a population has a mean population mean mu and variance is sigma squared. population එකේ mean එක mu and variance එක sigma squared කියලා හිතමු. හරිද? එහෙම වුණොත් sampling distribution එකේ sampling distribution මේ population එකේ හරිද? sampling distribution එකේ mean එක අපි කියනවා mu x bar කියලා. sampling distribution එකේ mean එක equal වෙනවලු mu වලට. ඔක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ. මම මේ පොඩි recap එකක් කරන්න. mu x bar වලට. හරිද? variance එක equal වෙනවලු අපි එකට කියනවා sigma squared x bar කියලා. sigma variance එක මෙතනට ගන්න. හරිද? variance එක අපි කියනවා sigma squared x bar කියලා. එයා equal වෙනවලු sigma squared divided by n වලට. sigma squared කියන්නේ population variance එක divided by sample size. හරිද? හැබැයි මේක මෙහෙම වෙන්න නම් අපේ population එක infinite population එකක් වෙන්න ඕනලු. මොකද infinite population එකක් කියන්නේ? What do you mean by a infinite population? අපේ මේ population එකේ size එක අපි දන්නේ නැත්තම් අපි ඒකට කියනවා infinite population එකක් කියලා. හරිද? අපේ population එකේ size එක දන්නේ නැත්තම් අපි ඒකට කියනවා infinite population එකක් කියලා. population එක infinite නම් විතරයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට variance එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට population එක finite නම් එතකොට මොකද කරන්නේ? finite population එකක් නම් අපි කොහොමද මේක දාගන්නේ? If the population is a finite population, what happens to the variance? Sigma squared x bar. අපි කියනවාද population එක infinite නම් මෙහෙමයි, finite නම් අපි ගාන හදන්නේ අපි strike. එහෙම කියලා ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙම බෑ. එතකොට අපි මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ. අර විදිහටම ලියා ගන්න. sigma squared over n හැම ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආව multiply කරන්න ඕනේ finite population correction factor. finite population correction factor. මම මේකේ note එක ඔයගලන්ට එවන්නම්. finite population correction factor කියන එකෙන් multiply කරන්න ඕනේ. finite population correction factor කියනවා n minus n. capital N minus n. capital N කියන්නේ population size එක. අපි දැන් finite population කියේ population size එක දන්නවා. හරිද? population size එක දන්නවා අපි කිව්වා finite population එක කියලා. එතකොට capital N කියන්නේ population size එක minus simple n. What do you mean by simple n? The sample size divided by capital N minus 1. If the population is a finite population, how do we calculate the variance? Sigma squared x bar is equal to sigma squared over n times
n minus n over n minus 1. මේක මේ තියෙන capital N මේ තියෙන simple n, right? ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මෙයාගේ distribution එක එන්නේ. හරිද? population mean sampling mean එක හැමතිස්සෙම mu වලට equal. හැබැයි variance එක වෙනස් වෙනවා. If the population is a infinite one, it will be equal to this. Otherwise it will be equal to this. එතකොට standard deviation එක ගන්න කොහොමද? මේකේ square root එක ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට standard deviation එක equal වෙනවා ඔන්න මේකාගේ square root එක ගත්තා. right? මම හිතනවා ඒ ටික okay කියලා. ඒ idea එක දාගන්න කොහොමද මෙයාගේ characteristics කියලා. හරිද? කොහොමද mean එක එන්නේ? කොහොමද එයාගේ variance එක එන්නේ? variance එක එන විදිහ දෙකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද එන්නේ කියලා බලන්න. හරිද? right අපි පොඩි example එකක් බලමු කොහොමද මේක මේ කතාවේ එන්නේ කියලා. right guys මට මෙතනදී තව පොඩි දෙයක් add කරන්න ඕනේ. මෙතන finite and infinite population එක. විනාඩියක් දෙන්න. right okay. මෙතන finite and infinite population එක වෙන් කරගන්නකොට අපිට population එකක් infinite කියලා කියන situations තුනක් තියෙනවා. මම මේ ටික මකන්නම්. population එකක් infinite කියලා අපිට අඳුරගන්න මේවා තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි situation එක තමයි if the capital N unknown. capital N අපි දන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා population එක infinite කියලා. දෙවෙනි එක simple n divided by capital N. simple n divided by capital N ගොඩාක් පොඩි value එකක් න ะ. මෙයාගේ value එක සාමාන්‍යයෙන් 0.05 වල වඩා අඩුයි න ะ. simple n divided by capital N. ඒ කියන්නේ simple n capital N වලින් divide කරපන්. එන value එක සෑහෙන පොඩි න ะ. ඒ කියන්නේ population size එකට comparatively sample size එක ගොඩක් පොඩි න ะ. අන්න ඒ වෙලාවටත් අපි කියනවා population එක infinite කියලා. එහෙම නැත්නම් if you are sampling with replacement නම් අපි sampling එක කරන්නේ අන්න එතකොටත් අපි කියනවා population එක infinite කියලා. හරිද? ඔන්න ඔය factors තුනෙන් එකක් හරි වෙලා තියෙනවා අපි කියනවා population එක infinite කියලා. හරිද? මම හිතනවා idea එක ගන්න ඇති. හරිද? right මම ඔය කිව්වේ ඊළඟට අපි කතා කරන part එකට මෙන්න මේක ඕන වෙන නිසා. හරිද? right අපි දැන් පොඩ්ඩක් practical example එකක් බලමු. මෙන්න මේ distribution එක හරියට කොහොමද මේ කිව්ව characteristics එක එන්නේ කියලා. හරිද? right අපි පොඩි summary එකක් මෙතනින් දාගමු summary එක. sampling x bar ගත්තාම x bar කියන්නේ sample mean එක. මෙයාගේ mean එක mu x bar equal වෙනවා කිව්වම mu වලට sigma squared x bar variance එක equal වෙනවා කිව්වා sigma squared over n වලට if infinite නම් මෙයාට equal වෙනවා කිව්වා finite නම් එයා equal වෙනවා කිව්වා sigma squared x bar is equal to sigma squared over n capital N minus n sim over capital N minus 1. හරි ඔන්නෝම equal වෙනවා කිව්වා. අපි පොඩි practical example එකක් බලමු. මම ඔයගලන්ට මේකේ note එක එවන්නම්. practical example එක තියෙනවා. හරිද? Let's consider a population like this. Okay, let's consider a population like this.
අපි හිතමු population එකක් තියෙනවා items 10යි තියෙනවා population එකේ items 10යි capital N sorry items 5යි තියෙනවා මේ population එකේ තියෙන values තමයි 2 4 6 8 10 එතකොට items 5යි තියෙන capital N equals 10 දැන් අපි මෙයාගෙන් sampling distribution එක ගන්න යන්නේ මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම samples ටික ගන්න යන්නේ and we are going to do it without replacement we are going to do it without replacement what do you mean by without replacement එක item එකක් sample එකට select කරගත්තොත් ආයේ ඒ item එකම sample එකට select වෙන්න බෑ. අපි හිතමුකෝ මේකට 2 select වුණා කියලා. ආයේ මේ sample එකට 2 select වෙන්න බෑ. උඩට 2 4. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ 2 6 2 8 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. හරිද? right. අපි මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික හොයමු. පළවෙනියෙන්ම මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම sorry මුලින්ම අපි මේ population එකේ mean එක හොයාගමු. first the population mean එක. What is the population mean? Population mean එක කොහමද ඉන්නේ? Normal mean එක වෙන විදිහට mu is equal to sigma x over n. mean එක වෙන විදිහ normal විදිහ. කොහමද ගන්න? තියෙන values ටික add කරා divide කරා n වලින්. divided by මෙතන mu capital N. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. 2 plus 4 මෙතන ආට එනවා 10 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 divided by 5. और मेरा total है 1 4 plus 6 10 इतना था 10 30 30 divided by 5 is equal to 6. mu एनवा 6. Variance है क्या? Sigma squared. अब क्या हो जाएगा? Sigma squared equal है ना? Sigma x minus x bar squared over n वाला. Sigma x minus x bar squared over n. अभी एक एक वैल्यू देगा हूँ 2 minus 6 squared plus 4 minus 6 squared plus 6 minus 6 squared plus 8 minus 6 squared plus 10 minus 6 squared divided by 5. Omanen variance එක මම හිතනවා variance එක මේවා basic concepts මම හිතනවා මේවා මතක ඇති. හරි. මාගේ variance එක එතකොට එනවා 2 minus 6 minus 4 sorry minus 4 squared 16 plus 4 minus 6 2 minus 2 squared 4 plus 6 minus 6 0 squared is 0 itself 8 minus 6 2 squared is equal to 4 10 minus 6 is 4 4 squared is 16 you can write 16 and divided by 5 එතකොට එනවා මෙතන එනවා 20 20 මෙතනත් එනවා 20 ඔක්කොම total එක 40 40 divided by 5 is equal to 8 so the variance is equal to 8 අපි මෙතන ලියාගමු මෙයාගේ mu equals to 6 mean එක ආවා 6 variance එක කීයද ආයේ sigma squared is equal to 8 අපි දැන් ඒක හදුවා right okay ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ දැන් population එක ගැන අපි බලුවා හරිද දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම samples කොහොමද මෙයාගෙන් එන්න පුළුවන් ඔක්කොම samples ටික calculate කරමු එක එක sample හරිද හරි then without replacement means after you select one item for a sample you don't put it back හරිද අපිට එතකොට ගන්න පුළුවන් samples මොනවද තියෙන්නේ 2 4 එන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ 2 6 එන්න පුළුවන් අපි හිතමු with replacement sample size එක දෙක ඒවා හරිද samples of size 2 n is equal simple n is equal to samples ගන්නේ size 2 වෙච්ච ඒවා හරිද sample size එක 2 එක sample එකේ items දෙකයි හරිද මම ඒක ඉස්සෙල්ලා කියන්න අවසන් sorry 2 8 2 10 ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් 4 6 ආයේ 4 2 ගන්නවද නැහැ ඉතින් අපි 4 2 දෙන්න ඉන්න එකක් අරගෙන තියෙන නිසා ආයෙ ආව ගන්න ඕනේ නැහැ හරිද ඊපස්සේ 4 8 4 10 ඊපස්සේ
6 8 6 10 ඊට පස්සේ අන්තිමට නම් 8 10 samples කීයක් තියෙනවද 10ක් තියෙනවද 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඔව් samples 10ක් තියෙනවා right okay ඔය විදිහට ඔයාලට samples කීපයක් select කරගන්න පුළුවන් ඔය samples කීපයක් select කරගන්න පුළුවන් right මේ තියෙන්නේ අපිට select කරගන්න පුළුවන් samples ටික right මේ තියෙන්නේ ඔය ආපු samples ඔක්කොම හරිද මේ තමයි අපි select වෙච්ච samples ටික මම මේ බෝල කලින් එන්නේ ඒවා තමයි වෙති දැන් අපි මොකද කරන්නේ මේක එක sample එකේ mean එක calculate කරමු එක එක sample එකේ mean එක කොහොමද mean එක calculate කරන්නේ you add them and divide it by number of items 2 plus 4 is 6 6 divided by 2 මෙයාගේ mean එක x bar values ටික අපි බලමු මෙයාගේ mean එක මෙයාගේ 2 plus 6 sorry 2 plus 4 is 6 6 divided by 2 මෙයාගේ mean එක එනවා 3 මෙයාගේ mean එක 2 plus 6 is 8 8 divided by 2 is 4 4 එනවා මෙයාගේ 10 10 divided by 2 is 5 එයාගේ 5 එනවා මෙයාගේ 12 12 divided by 2 is 12 divided by 2 is 6 මෙතන මෙයාගේනේ මෙයාගේ total එක 10 10 divided by 2 is 5 again මෙයාගේ 12 නේද 4 plus 8 is 12 12 divided by 2 is again 6 you get 6 again මෙතන 4 plus 8 4 plus 10 14 14 divided by 2 is 7 7 එනවා මෙයාගේ ආයෙත් 14 divided by 2 7 මෙතන 16 divided by 2 8 18 divided by 2 9 ඔන්න ඒ විදිහට means ටික එනවා හරිද okay ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ මේ එක එක means වල mean එක මේ mean ඔක්කොන්ගේ mean එක ඔක්කොම means වල mean එක කොහොමද ඒක ගන්න අපි ඒකට කියනවා mu x bar කියලා means of mean the average of all the means එයාව ගන්න පුළුවන් අපිට sigma x bar divided by number of samples right sigma x bar divided by number of samples කියන්නේ අපිට samples කීයක් select කරනවද samples 10ක් select කරනවා sigma x bar කියන්නේ මේ values ඔක්කොගෙම total එක මේ ඔක්කොගෙම total එක අරගෙන බලමු 3 plus 4 7 plus 5 is 12 18 23 23 plus 6 is 23 plus 6 is 29 29 plus 7 is 36 36 plus 7 43 43 plus 8 is 43 plus 8 is how much 40, 43 plus 9 is 52 52 plus 8 is 60 is equal to sigma x is equal to 60 divided by number of samples ඔක්කොම 10ක් තියෙනවා divided by 10 mean will be equal to 6 mu x bar is equal to 6 can you see like mu x bar is the mean of all these means that means the mean of the sampling distribution of sample means and the x bar ඔක්කොන්ගේ mean එක තමයි මේ ආවේ can you see that is equal to the population mean කිව්වේ මෙන්න මේ values වල මෙන්න මේ තිබ්බ values වල mean එකට තමයි මේ 6 ආවේ මේ 6 ආවේ මොකද්ද මෙන්න මේ values වල ඔක්කොන්ගේ mean එකට අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ the mean of the sampling distribution of sample mean will be equal to the population mean පේනවද මේ දෙන්න equal වෙලා තියෙනවා හරිද මේ දෙන්නගේ variance එකත් අරගෙන බලන්න variance එක ගන්නකොට කතාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා right okay අපි මේකේ mean එක ගත්තා sampling distribution එකේ sampling distribution of sample mean ඒකේ mean එක ගත්තා අපි දැක්කා ඒක population mean එකට equal කියලා අපි බලමු දැන් මේ sampling distribution එකේ that means the sampling distribution of this is the sampling distribution these are all the possible values that you can get for the sample mean හරිද
like see these are the samples that you get and these are the sample means for them. Right. එතකොට මේකේ අපි variance එක ගත්තොත් variance එක අපි ලියනවා sigma squared x bar. Sigma squared x bar ඔයාලට ගන්න පුළුවන් sigma x bar minus mu x bar squared over number of samples. මේකේ variance එක මම මෙහෙම ලිව්වේ x bar කියන්නේ අපේ මේ individual x bar values, mu x bar කියන්නේ ඒ වල mean එක. හරිද? ඔක්කොම samples වල mean එක ඒක divide කරනවා number of samples වල. අපි normally variance එක equation එක ලියුවේ කොහොමද? S squared is equal to sigma x minus x bar squared over n. මේ x කිව්වේ අපේ individual variable එකේ values වලට. x bar කිව්වේ ඒ variables වල ඒ variable එකේ values වල mean එකට. n කියන number of items වලට. ඒකම තමයි මෙතනද තියෙන්නේ. x bar කියන්නේ අපේ individual values, mu x bar කියන්නේ අපේ mean එක divided by number of samples කියන්නේ අපේ samples ගාන. Right, that means the number of samples is 10. හරිද? මේක කරන තව විදියක් තියෙනවා මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. හරිද? අපි මේක පළවෙනි first method එකේ මෙන්න මේකෙන් කරමු. හරිද? This is method number 1. You can take it as method number 1 if you want. Let's calculate this. මේක කොහමද ගන්නෙ? x bar minus mu squared. එක එක මේ values වල අපි මෙහෙම තව draw එකක් ගමුකෝ මෙතනට. It will be much easier. X bar, that means this thing, minus mu x bar. X bar minus mu x bar means you subtract each of these x bar values from its mean. That means from 6. 3 minus 6 is minus 3. 4 minus 6 is minus 2. 5 minus 6 is 1 minus 1. 0. Minus 1 again. 0. 1. 1. 2. And 3. Right? So these are the x minus mu values. Why did we take that? අපිට මෙතනට x minus mu එකක් ඕන නිසා variance එක ගන්න. අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒකේ square එක ගන්නවා. x bar minus mu x bar squared. මේ ටික square කරන්න තියෙන්නේ. කොහොමද දෙන්නේ? 9 4 1 0 1 0 1 again 1 4 9. ඒ විදිහට ඔයාලට මේ values ටික එනවා. හරිද? Then you take the summation of all these values. That means you take the sum of all these values. 9 plus 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 plus 1 1 again 2 ones. I hope we are correct. Yeah. 1 plus 1 plus 4 1 plus 1 plus 4 plus 9, right? Divided by number of samples means 10. Number of sample is 10. Take the summation of these. 9 plus 4 13, 13 plus 1 14, 15, 16, 17, 17 and 4 21, 21 plus 3 21 plus 9 30, 30 divided by 10. That means sigma squared x bar is equal to 3. Okay, now we have the variance of the sampling distribution. Variance එක තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ variance එකයි මේ variance එකයි equal නැහැ. මේ variance එකයි මේ variance එකයි equal නැහැ. ඔව් හරි equal නැහැ තමයි. ඒ අපි එහෙම equal වෙනවා කියලා කිව්වේ නැහැනේ. අපි mean එක equal කියලා කිව්වා. mu x bar equals mu කියලා කිව්වා. හැබැයි අපි variance එකට එහෙම කතා කිව්වේ නැහැ. variance එකට මොකද කිව්වේ? sigma squared x bar equal කිව්වා sigma squared divided by n වලට. sigma squared divided by n වලට එහෙම වෙන්නේ මොනවා කිව්වොත්ද? if the population is
infinite. Let's see if the population is infinite. No, it's not infinite. Happy conditions in order for the population to be infinite, 3 conditions has to be met. Not 3, either of these 3 has to be met. If the population size is unknown, next one, if the n, simple n divided by capital N is a really small amount, that means it's smaller than 0.5, 0.05, 0.05 වලට වඩා අඩුයි නම් එහෙම නැත්නම් අපි sampling එක without replacement with replacement sampling කරනවා. If we are either sampling with replacement or simple n minus capital N is really small or population size is unknown. ඔන්න ඔය තුනේ එකක් වුණොත් විතරයි population එක infinite කිව්වේ. But අපේ දැන් මෙතන මේ situation එකේ ඒ එකක්වත් නැහැ. Why? We know the population size. It's 5. And the population proportion, you divide 2 by 5, it's 0.4, I guess. Yeah, 0.4. It's not small. And we are doing sampling with replacement. Sorry, without replacement. එතකොට with replacement කරොත් නේ අපි population එක infinite කිව්වේ. එතකොට එක condition එකක්වත් meet වෙන්නේ නැහැ, population එක finite. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාට. නේද? Population එක finite නම් sigma squared x bar is equal to sigma squared over n times capital right. Okay, sorry about that. හරි. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ formula එක. මෙන්න මේ formula එක බලද්දී අපි බලමු sigma squared x bar, sigma x squared x bar is equal to, it says sigma squared divided by simple n times capital N minus simple n divided by capital N minus 1. It's clear. Right, අපි බලමු මොනවාද මේ value substitute කරලා. Is equal to sigma squared. Sigma squared means this thing, the population variance 8. 8 divided by simple n. Simple n means the sample size. What's the sample size? We selected samples of size 2. It's 2. Simple n is 2. Capital N, the population size. What's the population size? Is 5. Population size is 5. Yes, 5 minus simple n is 2 divided by 5, capital N minus 1. Let's see. 8 divided by 2. 5 minus 2 is 3 over 4. Now, this gets divided by this. Get 2 over here. This get divided by this. You get only 3. Now see. අපිට මේකට දැම්මට පස්සේ එන value එක 3. See, we have got 3 here. ඔයාට population variance එක use කරලා sampling distribution එකේ variance එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක 3 ආවා. දැන් පේනවද මේ දෙන්නම equal. හරිද? මෙන්න මෙයාව මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම calculate කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආට just using this formula also you can find. හරිද? It's up for you to decide. එන ගේමක් දීලා මේක calculate කරනවාද? Just you can use this. If the population is finite. Okay, this is the population finite case. හරි. Let's go for a population infinite situation. So make a go take down කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ time එකේ මේක video එකක් just pause the video and take it down. හරිද? Okay, I'm erasing this. Let's take the population is infinite. Population එකක් infinite වෙන්න conditions තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් එකක් හරි meet වෙන්න ඕනේ. What are the conditions? Population size is unknown. The the sampling proportion or otherwise the sampling factor
We call it simple n divided by capital N. Simple n divided by capital N is really small, otherwise it's really small than 0.5, 0.05. Otherwise we are doing sampling with replacement. Right? So අපිට පළවෙනි options දෙක නැතුව අපි යමු third option එකට. Let's sample with replacement. Let's consider a population like this. 1, 2, 3. This is the population. Now let's take a little bit further. 1, 3, 5. So this is our population. Okay. This is the population. Okay, as we did before, like let's first calculate the sample mean. Sorry, not the sample mean, the population mean. First thing is the population mean. Population mean. So what does this mean? Again, අපේ population එක like අර ඔක්කොම values තියෙන්නේ 1, 3 and 5. ඔක්කොම items capital N එකේ size එකේ 3. පොඩි population එකක්. But we are going to use sampling with replacement. Let's see. Population mean. Call it capital mu. Sorry, the mean is mu. Mu is equal to sigma x divided by capital N. It's equal to sigma x is 1 plus 3 plus 5 divided by 3. 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 divided by 3 is 3 itself. So the mu is equal to 3. Mean I calculate kara. Let's calculate the variance, sigma squared. How do you calculate the variance? Sigma x minus x bar squared, or otherwise you can use mu here, x minus mu divided by capital N. So this is squared. Let's see. 1 minus මම හිතනවා මේ variance වගේ දේවල් නම් කට්ටියට මතක ඇති. These are basic stats. 1 minus 3 squared plus 3 minus 3 squared plus 5 minus 3 squared divided by 3. 1 minus 3 is how much? Minus 2. Minus 2 squared is 4 plus 3 minus 3 is 0. 0 squared is 0 itself plus 5 minus 3. 5 minus 3 is again 2. 2 squared is 4 divided by 3. It's equal to 8 divided by 3. Variance is equal to 8 over 3. I hope it makes sense. Sigma squared is equal to 8 over 3. We'll keep that aside. So those are the population parameters, the population mean and the variance. Okay. Let's calculate that. Now let's obtain the sampling distribution. We are going to take samples out of this population with replacement. What does it mean by with replacement? If we select one item, let's say we selected one, there's a chance that one can be selected again. If it's done without replacement, if we select one, it cannot be selected again. That's what you mean by without replacement. When you take with replacement, you take an item I use වෙන්න පුළුවන්. So it can be 1, 3. Plus 1, 5. Then you get 3, 1. Then 3, 3. Likewise, you can get a set of samples. Let's see. What are the total number of samples and what are the samples that we can obtain from this population? Let's say sample size is 2. I forgot to mention again. The sample size is 2. We are selecting samples of size 2 from this population. We can select samples like 1, 1. Okay. 1, 3. 1, 5. Then we can take 3, 1. Then we can take 3, 3. You can see the difference between the with replacement and without replacement. Compare with the previous example. Then take 3, 5. Then 5, 1. 5, 2. 5, sorry, 5, not 5, 2. 5, 3. Then 5, 5. Right. Maybe later we can
take 9 samples, I guess. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. 9 samples අපිට හම්බ වෙනවා. Right? Okay, these are the total number of samples you can get with replacement. Hari. Next step, let's calculate the mean of each of these samples. Otherwise, let's take x bar. Api x bar ගමු. Okay, 1 plus 1 is 2. 2 divided by 1 is 1. Common mean again, you add them and divide by 2 since you only have two values. And 1 plus 3 is 4. 4 divided by 2 is 2. 1 plus 5 is 6. 6 divided by 2 is 3. 3 plus 1 is 4. 4 divided by 2 is 2. 3 plus 3 is 6. 6 divided by 2 is 3. This is 8. 8 divided by 2 is 4. Here you get 6 again. Divided by 2 is 3. Here 8 again. 8 divided by 2 is 4. You get 10 divided by 2 is 5. Likewise, you get the means. Okay. Okay. මං කලින් කිව්වා ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ method 1 එක කියලා. Method 1 එකේ අපි mean එක calculate කරේ එක විදිහකට. Let's see the method 2. Now let's talk about the method 2. Method 2 එකේ calculate කරන්නේ වෙනම විදිහකට. Okay. බලමු method 2 එකේ කොහොමද ගන්න කියලා. Method 2 එකේ ඔයා build up කරගන්න ඕනේ sampling distribution එක. Sampling distribution එක build up කරගන්න මෙහෙමයි. අපේ x bar values ටික තියෙනවානේ. These values. You take the unique values out of this. What are the unique values? You get 1, then you have 2, then you have 3. 2, you already have it, so you don't need to take it. 3, you already have it. You take 4, and you 3 have, 4 have, and you have to go with 5 again. Like let's take 5. Our unique values take that. And then you have to take the probabilities of them. Px bar. How do you take the probabilities? Here, can you see you have 9 items altogether? You have 9 samples, otherwise 9 items. So out of these 9 items, how many times have you got 1? Only once. That means the probability of getting 1 is 1 over 9. The probability of getting 1 is 1 over 9. Okay, you have 2 times of 2. You have 2 2s. 2 2, yeah. You have 2 2s. That means the probability of getting 2 is 2 over 9. Let's take the 3. 3, you have 3, right? You have 3. 1, 2, 1, 2, 3. Yeah. That's 3 over 9. And 4, you have 2 of them. 2 of them. The probability of getting 4 is 2 over 9. You have only 1 5. That means 1 over 9. Right? So likewise, you get the probability distribution. Okay. Now the probability distribution, we call it sampling distribution. Right. Okay, using this sampling distribution, you can get the mean and the variance. How do you get the mean of a probability distribution? Otherwise, Ex is equal to sigma x times Px. Can you remember? මේ method 2 එක ගැන කතා කරන්න. හරි. කලින් කතා කරේ method 1 එකේ ඒකේ අපි normal equations use කරේ. දැන් මේ sampling distribution එකේ equations use කරන්නේ. මේකෙනුත් බලමු. හරි. Ex times Px. දැන් අපිට ඕන ගන්න Ex නෙමෙයි. අපිට ඕන ගන්න Ex bar. හරිද? Ex bar. මොකද අපේ variable එක x bar නිසා. ඒ නිසා this becomes sigma x bar times Px bar. What do you mean by sigma x bar times Px bar? The x bar times Px bar means you multiply these x bars by Px bars. අපි එහෙම column එකක් ගමු. You take x bar times Px bar. එහෙම multiply කරගමු. එහෙම column එකක් ගමු. 1 times 1 over 9 is 1 over 9 itself. 2 times 2 over 9 is 4 over 9. 3 times 3 over 9 is 9 over 9. 4 times 2 over 9 is 8 over 9. This is 5 over 9. And you take the summation of all these. You get 9 in the denominator. In the numerator, you get 5 plus 14, 14 plus 26, I guess. Yeah, 26. 14. This is 22. Sorry about that. All right.
හරි. අද අපිට ඕන කරන්නේ mu x bar or otherwise mean of x bar අපි කිව්වා ඒක equal වෙනවා sigma within brackets x bar times px bar. හරිද? sigma x bar times px bar තමයි අපි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. So you took x bar times px bar and you took the summation of that. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. නේ? මෙයා තමයි මේ තියෙන්නේ. So mu x bar is equal to 27 divided by 9. 27 divided by 9 is 3. 27 divided by 9 is 3. So mu x bar, the mean is equal to 3. Mean is equal to 3. Oh, hurry. Api kyun hai? Mu x bar is equal to mu. This is mu x bar and this is mu. Mu x bar 3 is equal to 3. Now see. May dinna equal vela tiyena. The population means are equal. I hope that's clear. Alright. Right. The mean is done. Mean එක හරි. Now let's talk about the variance. The variance එක බලමු. හරිද? Okay, the variance. Let's take the variance. Variance එකේ ගන්නේද? අතන මේ method 2 එක හරි lazy method 1 එකට වැඩිය. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් try කරන්න මේ method 2 එකටම ගාන හදන්න කොහොමද ගන්නේ මුලින්ම sampling distribution එක ගත්තා. ඊට පස්සේ expected value එකේ formula එකයි variance එකේ formula එක use කරා. Right, variance yx formula එක කොහොමද තියෙන්නේ? sigma x squared times px minus ex this whole thing squared. මොකම තමයි තිබ්බේ. දැන් අපිට ඕන කරන්නේ yx නෙමේ sigma squared x bar. So it's similar to yx bar. හරිද? sigma squared x bar is equal to කියන්නේ එකම දේ කියන්නේ පොඩි වෙනසකට කියන්නේ. හරිද? එකම දේ කියන්නේ එකම calculation එක වෙන්නේ. හරිද? yx bar ගන්නවා වගේ තමයි. හරිද? Just the notation is different. එතකොට අපිට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් sigma x bar squared times px bar minus ex bar squared. අර x තිබ්බ හැමතැනටම bar දාගත්තා. Right? Okay, now ex bar we already calculated. That's our mean. Mu x bar was equal to 3. මේ mu x bar තමයි මේ මෙතන ex bar කියලා තියෙන්නේ. mu x bar ex bar the same thing. හරිද? කිසිම අවුලක් නැහැ බය වෙන්න එපා. mu x bar and ex bar the same thing. හරිද? Right. අපි මේක එතකොට lazy වෙන්න එකක් දාගමු මෙතන mu x bar කියලා. එතකොට තවත් clear නේ. හරිද? Right. Right. කොහොමද මේක ගන්නෙ? දැන් මේකට ඕනේ අපිට sigma x bar squared px bar. sigma x bar squared px bar එකක් ඕනේ. අලුත් පාර්ට් එකක් ඕනෙලා නේ. sigma squared x bar is equal to sigma x bar squared times px bar minus mu x bar is all things squared. accordingly ලියාගත්තා මම මෙතනින්ම කන්න. ආද මෙන්න මේ පාර්ට් එක ගන්න. ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ x bar px bar times px bar calculate කරන්නේ. එයාව ආයෙත් multiply කරන්න x bar වලින්. Like if you multiply x bar times px bar by x bar again. Now what happens? This becomes x bar squared times px bar, right? That's what we want. X bar times px bar squared. Sorry, px bar. අපිට එහෙම කරයි. හරිද? You multiply this column by this column again. X bar times px bar. Sorry, this is x bar squared times px bar. How do you get that? You multiply this by this. හරි කරමු. 1 times 1 over 9 is over 1 over 9 itself. 1 over 9. 2 times 4 over 9 is 8 over 9. Here, 3 times 9 over 9. That becomes 27 over 9. 27 over 9. 4 times 8 over 9. That becomes 32 over 9. This is 5 times 5 over 9. That becomes 25 over 9.
You take the summation of that, the denominator will remain as it is 9. Then you add up the numerators. 9 plus 27 is 36, 36, 38, 38, 68, 68, 73, 73, 93. You get 93 here. Okay. Yes, let's see 93. It's 93 divided by 9 minus, this is mu x bar is equal to 93 minus mu x bar. Mu x bar was 3, mu x bar was 3, mu x bar was 3, let's say 3 squared. Right. මේ ගාන හදාගෙන යන්න මම මේ ටික චුට්ටක් මකන්නම් මෙතනින් 93 මෙතන ඔයාලට මෙහෙම එනවා 93 divided by 9 minus this is 9. හරි 93 ඔයාලට මෙතන එනවා 1 0 point for 30 you get 3 3 3, right? 10 point let's keep it as a fraction. Yeah, let's keep it as a fraction. 10 1/3 minus 9 get 1 no. It 10.33 කියලා ගමුකෝ මේක කපලා. Yeah, 10.33 minus 9. 10.33 minus 9 is how much? 1.33. Variance you get 1.33. Okay, you can see 1.33 is not equal to this thing. Neither equal na. Neither equal na. Abhi hum equal kila kiwe na. Api mokada kiwe. If the population is infinite, abhi kiwe mokada. Sigma squared x bar is equal to sigma squared divided by n walta. Let's see. Sigma squared QA 8 over 9 walta. Sigma squared QA 8 over 3 walta. A divided by 3. Sigma squared QA 8 over 3. 8 over 3 divided by n. N is how much? The sample size. Sample size is 2. Simple. N is 2. I'll make a 1 over 2 will multiply. Make a divided by 2 will equal and make it multiplied by 2. Now here you get, just divided by this is here you get 4. 4 divided by 1 over 3. Sorry, 4 divided by 3 you get 1.33 again. Right? Here see 1.33 මෙතනත් ආවා මේ විදිහට ගත්තාම 1.33 ආවා. So our variance එක මෙහෙම calculate කරන්නත් පුළුවන්. And you can see ඒක මේකට equal වෙනවා. පැහැදිලිද? Right? ඔය විදිහට තමයි sampling distribution of sample mean එක එන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ characteristics එක. One of the characteristics, the population mean will be equal to the mean of the sampling distribution. If the population is infinite, you can get the variance of the sampling distribution like this. If it is finite, you can get the variance like this. And we proved that these are like these are true. We proved like that's what we did. That's what we did. Right? Okay, then අපි දන්නවා මේ දෙන්නගේ distribution එක මොන වගේද කියලා. Now let's see how to do a question on this. Okay. Then අපි දන්නවා if the population is normally distributed, you can say the sampling distribution of sample mean is also normally distributed. If the sample is not normal, if you can take the sample size a large amount, it will be approximately normal. Therefore, you can use the normal distribution to do the summations. So, this normal distribution is normally.
You have the normal distribution x like this. You have the mean, and you have the mean, and then you converted this to a standard normal distribution. Otherwise, he said standard normal distribution එකට convert කරා කොහමද මේ x තිබ්බේ මෙහෙම x has a normal distribution with mean mu and variance sigma squared, and z වලට ගත්තාම z has a normal distribution with mean 0 and variance 1. ඔන්න ඔය විදිහට මේකට convert කරේ. ඕක convert කරේ කොහමද? z වලට formula එකක් තිබ්බා. x minus mu over sigma. මම පොඩි standard normal distribution එකේ recap එකක් කරේ. හරිද? දැන් අපේ තියෙන මේ x bar මේ වගේ normally distributed. ඒක කොහොමද normally distributed වෙන්නේ? X bar is normally distributed with mu x bar and variance sigma squared x bar. මෙතනට mu x bar and sigma squared x bar. ඕමෙන්. හරිද? මේ mu x bar කියන්නේ mu වලට. sigma squared x bar කියන්නේ sigma squared over n වලට. එතකොට අපිට ලේසියෙන් මේ mu x bar කියන එක මෙතන මෙයාව රිප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් mu කියලා sigma squared x bar කියන එකට දාගන්න පුළුවන් sigma squared over n කියලා. හරිද? අපි කලින් x මේක දැන් x bar. හරිද? දැන් මෙතන තියෙන x bar. දැන් කලින් මේක මෙහෙම තිබ්බ නිසානේ අපි මේ ෆෝමියුලා එක යූස් කරේ. දැන් අපි ගාව තියෙන කවුද? x ද ඉන්නේ නැහැ. අපි ගාව ඉන්නේ x bar. x bar ගේ mu කොහොමද? muම තමයි. එයාව තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? sigma square divided by n. Sorry. sigma square divided by n එතනට. හරිද? එයාව එහෙමම තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? mu එහෙමම තියාගන්න පුළුවන්. standard deviation එක මොකද වෙන්නේ? standard deviation is the square root of the variance. හරිද? දැන් අපේ variance එක මොකක්ද? variance එක sigma squared over n. මේකේ square root එක ගන්න තියෙනවා. නේද? එතකොට අපිට standard deviation එක එනවා. ඔන්න ඕක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙයාව standard normal distribution එකට convert කරගන්න. දැන් අපි මේක තමයි කරන්න යන්නේ. මෙන්න මෙහෙම convert කරලා ගණන් හදන්න යන්නේ. හරි තාම හරියට clear නැති වෙන්න පුළුවන් ගාන කොහොමද එන්නේ කියලා. right අපි ගාන බලමු. right let's write down a question. මම මේ ටික මෙහෙම කියන්නම්කෝ. මේ ටික මෙහෙම කියනවා අපිට පස්සේ refer කරගන්න. right. right question එක ලියාගමු. right. ලියාගමු මෙහෙම එකක්. right. The lifetime of a light bulb, lifetime of a particular type of light bulb is normally distributed with mean of 4,000 hours and a standard deviation of 400 hours. If a sample of 100 light bulbs was selected, find out the mean of the find out the average lifetime of the sample, lifetime of the sample being let's say more than 4,000. This is
more than, let's start, take 4080 hours. More than 4080 hours. මේක තමයි question එක. හරිද? ඔම question එකක් තියෙනවා. Right, මේ question එක කරන්න කලින් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ you have to write down what is x bar. අපේ random variable එක මොකක්ද? sample statistic එක මොකක්ද? මොකක්ද? Average lifetime of a light bulb. අපි ආව ලියා average lifetime of a light bulb. X bar is average lifetime of a light bulb. අපි ඊට පස්සේ මෙයාගේ parameters ටික හොයාගන්න ඕනේ. mu x bar y sigma squared x bar y. mu x bar දැන් අපිට calculate කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි දන්නවා mu x bar equal කියලා population mean එකට. population mean එකට. population mean එක මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. The lifetime of a particular type of light bulb is normally distributed with mean of 4000 hours. ඒ දීලා තියෙන population mean එක. You can use it. 4000. හරිද? And variance අපි මේක ලියමුකෝ mu is equal to mu and mu is equal to 4000. හරිද? And variance ඊළඟට variance එක හොයාගන්න ඕනේ. variance එක කියන්නේ කීයද? sigma squared over n. අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා. sigma squared over n. හරිද? අපි දැන් මේක ගත්තොත් අපිට infinite population එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? right. sigma squared over n. sigma squared over n ගත්තොත් කොහොමද ගන්නෙ? අපි sigma squared over n ගන්නෙ නැතුව අපි ගමු sigma x bar. ඒ කියන්නේ sigma x bar කියන්නේ the standard deviation. We'll take the standard deviation. How do you take the standard deviation? You take the square root of this thing. කලින් තියද්ද කියනවා square root එක. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? This is equal to sigma over root n. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ sigma squared එකේ root එක square එක අයින් වෙනවා. මෙන්න මේකට root එකක් වැටෙනවා. හරිද? right. standard deviation එක හොයාගමු. Standard deviation is equal to the population standard deviation divided by the square root of the sample size. What is sigma? The standard deviation of the population is given with the mean of 4000 hours and the standard deviation of 400 hours. Here it's 400. You can take that 400 divided by n. N is the sample size. If a sample of 100 light bulbs, it says the sample size is 100. Let's take 100 then. Divided by square root square root of n. 400 divided by 10. It's equal to 40. Right? Now we know sigma x, mu x bar and sigma x bar. අපිට එතකොට පුළුවන් x bar වල distribution එක ලියන්න. X bar is normally distributed with 4000 and not 40 squared, because you have to write down the variance here. Here you have the standard deviation, you have to take the variance, so you have to square it. Okay, you square කරන්න ඕනේ. You just put the square value here. Just put this 2 over here, the radix. Right, sorry, the index. Okay, හරි මේ තියෙන distribution එක හොයාගත්ත ටික. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික define කරගත්තා දැන් අපි. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙයාව මේ තියෙන x bar convert කරගන්න ඕනේ මෙයාට. දැන් අපි mu x bar equals අපි දන්නවා 4000. mu x bar is 4000. අපිට ඕන කරන්නේ මොකක්ද? This x bar being greater than 4800. 4800 lies around, somewhere around here. That means this part, 4800. In order to find this part, you have to convert this into the standard normal distribution. In the standard normal distribution, you have 0 over here. And this particular value we need to find. How do we find that? Using this formula. What's this formula again? Z equals to x bar minus mu over sigma over root n. Sigma over root n. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා මෙයා equal වෙනවා sigma over root n වලට නේ. හරිද? You can write like that. හරිද? X bar is what we need to find. Like
the particular x bar value according to our z value, right? මේ z value එකට හරියන x bar value එක අපි මෙතන ගන්න. That's how much? 4800. Sorry, not 4800, 4080. X bar is 4080. Mu we know it 4000 divided by sigma over root 10. Sigma over root 10 we already calculated. It's how much? It's 40. You have 40 here, right? So it's 80 divided by 40 is equal to 2. Okay, so our z value is equal to 2. That's how our z value is. This is 2. Okay, මෙතන 2 වෙනවා, right? හරි, මෙතන 2 වෙනවා. Then what do you need to do? අපිට ඊට පස්සේ මේක කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ probability question එකට. What do you need to find? P x bar being greater than 4080. This is equal to P z being greater than how much? 2. P z being greater than 2. What me z being greater than 2 එක හොයාගන්න පුළුවන් distribution table එකෙන් නේද? Distribution table එක මම දැන් එතන share කරන්න. Distribution table එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Z equals to 0 නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ value, this particular value. I hope you can see it. 0.4772. ඔයාලට එනවා 0.4772. මේ 0.4772 කියන්නේ මෙන්න මේ part එක. හරි, 0.4772 කියන්නේ මෙන්න මේ part එක. ඔයාලට ඕනේ මේ part එක නෙමෙයි, මේ tail එක. කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? අපි දන්නවා මෙන්න මේ දැන් normal මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට normal distribution එක ගැන idea එකක් ඇති. මම පටන් ගන්නකොටත් කිව්වා normal distribution එක හොඳට practice කරලා මෙතනට එන්න කියලා. හරිද? එතකොට normal distribution එකේ හැටියට අපි දන්නවා සම්පූර්ණ curve එකේ area එක 1. එතකොට එක part එකක් මේක divide වුණා මේ එක side එකකට එනවා 0.5. මේ සම්පූර්ණ මේ part එක 0.5. 0.5 වලින් අපිට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ part එක විතරයි. මෙන්න මේ part එක විතරයි. හැබැයි අපිට ඒ part එක ඕන වුණාට අපි ගාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ part එක. කොහොමද අපි ආව? එතකොට මෙන්න මේ part එක ඕන නම් අපි කොහොමද හදන්නේ? දැන් අපි මෙයාව දන්නවා. මේ සම්පූර්ණ area එක කීයද කියලා දන්නවා. අපිට පුළුවන් 0.5 වලින් 0.4772 deduct කරන්න නේද? So that is equal to how much? 0.5 minus 0.4772. You get 0.0228. Right? So that's the probability. That's what we need to find. What's the probability of finding a average lifetime greater than 4080? Right? That's our probability. You can take it down. Oh, මම මේක පොඩි කරලාම යන්න තියෙනවා නේද? Sorry, my bad. Oh, sorry. මම explain කරන්නම්. හරිද? right, මෙතන ගත්තාම sorry මම පොඩි mistake එකක් screen එක share කරලා තියෙද්දි දැන් explain කරලා තියෙන්නේ. මෙතන අපිට table එකෙන් ආපු value එක එන්නේ මෙන්න මේ curve එකේ ගත්තොතින් මෙන්න මේ part එකට. curve එකේ මෙන්න මේ middle part එකට. But instead we need to find this tail part. We need to find this tail part. Okay? So how do we get that tail part? We know half of this part, half of this curve is equal to 0.5. Half of this curve is equal to 0.5. And out of that, this part we know. That's what we got from the table, this part. If you deduct this 0.4772, that means you're removing that part from 0.5. And what will be remaining? The tail, right? අපිට 0.5 වලින් 0.4772 අඩු කරන්න පුළුවන්. හරිද? So ඒක deduct කරපුවම අපිට එනවා අපේ probability එක. So that's how we find the probability of a distribution. I hope you get the idea. හරිද? මම හිතනවා මේක තේරෙන්න ඇති. මේක take down කරගන්න. right, අපි තව example එකක් කරමු. මම මේක ඔක්කොම erase කරනවා.
Let's take down another question. The milk packets produced by, let's write down the milk packets produced by a machine, let's say the weights of milk packets, the weights of milk packets. The weights of milk packets produced by a machine are normally distributed with mean and a standard deviation of 500 grams and let's take 50. 50 is too much. Let's take 30. Let's take 30 grams. 30 or no, let's take 25 and 25 grams. Make it 25 grams. The standard deviation is 25 grams. If a sample of 25 packets, thus selected, find out the probability of the average weight of the sample being let's take less than 505 505 grams. Right? Okay, take it down. The weights of a milk packets produced by a machine are normally distributed with mean and a standard deviation of 500 grams and 25 mean and standard deviation of 525 grams. If a sample of 25 packets was selected, find out the probability of the average weight of the sample being less than 405 grams. Okay, let's do this question. Before everything, you have to write down what's our x bar. Average weight of a sample of milk packets. Okay, average weight of a sample of milk packets. Then you need to find out mu x bar. Mu x bar we said is equal to mu, and we know what our mu is. It's given in the question. It's 500. Is equal to 500. So even though the theory is really a bit of complex or complicated, the question is really easy. The question එක හදන විදිහ හරි ලේසි. අර කලින් තිබ්බ theory ටික ටිකක් අහන් ඉන්නකොට ටිකක් මොකද්ද වගේ කියලා හිතුවට දාන හරි ලේසි. හරිද? Because everything is given to you in the question. හැබැයි මේකේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා intuition එක දාගන්න තමයි අපිට අර theory part එක ඕනේ. හරිද? If you didn't get the theory and you need to just focus on the exam question, හරිද? theory කරපු ඔක්කොම ටික අමතක කරලා දැන් මේ question එක කරන විදිහට focus තියලා දෙන්න. හරිද? ඒතකොට මේ question එක කරන විදිහෙන් ඔයාලට question එකේ යන flow එකෙන් ඔයාලට answer එකට question එකට ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. හරිද? කලින් ටික බැරි වුණොත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ ටික හරියට ඔළුවට දාන්න. Just the flow. හරිද?
Then we need sigma squared x bar. Sigma squared x bar we said is equal to sigma, not sigma squared x bar, we need sigma x bar. The standard deviation. We said it's equal to sigma over root 10. Sigma how much? Sigma is 25. It's given. The standard deviation is given. It's 25. And we divide it by square root of n. What's our n? The sample size. It says we select a sample of 25. The sample of 25 was selected. And we need to take the square root of 25. So therefore, 25 divided by 5 is equal to 5. We know a sigma x bar and we know mu. So we can denote the distribution. X bar has a normal distribution with mean of 500 and a variance of 5 squared. Otherwise, you can just write 25 itself, right? Hurry. Distribution එක ලියාගත්තා. Then අපි මොකද කරන්න තියෙන්නේ? You have to get the normal distribution. Right. අපි normal distribution එක ගන්න. What do we have? Something like this. එකේ mean එක කීයද? X bar distribution එකේ mean එක, it says it's 500. හරිද? And we need to take the Z curve as well. අපි ඒකත් ඇඳගමු. හරිද? මේකේ mean එක 0. Then we need to find the probability of milk packet being less than 505. Okay, 505, where does it fall? 500 is over here, that means 505 is over here, 505 is over here. And we need to find the less than part, which means this part, right? මේක ගත්තාම මෙහෙම තමයි. එන්න මේ part එක. Right? Right. අපි කොහොමද ඒව හොයාගන්නේ? We need to find this Z first. Z is equal to, we කලින් හෙව්වා, Z is equal to x bar minus mu over sigma over root 10. කලින් formula එක අපි ලියාගත්තා. X bar minus mu over sigma over root 10. And x bar is equal to how much? 405 minus mu is equal to 500 divided by sigma over root 10. We found it. It's 5. It's 5. Here you get 5 divided by 5 is equal to 1. It's equal to 1. Therefore, we need to find the probability of P x being less than 505. In other words, it's equal to P Z being, Z is how much? Z becomes equals to 1. Z becomes 1. So this is equal to P Z being less than 1. Okay, so Z being less than 1, you can find using the table. How do you get that? From the table, you are getting only this part. From the table, you are getting only this part. Okay, from the table, you can get that. If you look at the table, you get 0.3413, I guess, for this part, for 1. Let's see if it's the case. For 1, yeah, for 1, it's 0.3413 for 1. Yeah, right, okay. But we don't need that. We do need that, but not only that part. We need this part as well. Like, how do we get that part? We know that it's equal to 0.5. Why? That's half of the curve. If the complete curve is 1, that means half of the curve is 0.5. Normal, simple, standard deviation questions, right? So how do you find the probability? You get this thing, what you got from the table. From the table, you get 0.3413 plus 0.5. You get 0.8413. Okay, simple as that. ඔය වගේ questions තමයි ඔයාලට exam එකේ එන්නේ. හරිද? I hope you get the idea. Clear? Right. හරිම ලේසි. හරිද? මේ වගේ තමයි questions එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට note එක share කරන්න.
ඒකේ තව questions තියෙනවා ඒවත් try out කරන්න ඔයාලට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති part එකක් තියෙනවා නම් message එකක් දාලා අහන්න right okay මම හිතනවා idea එක යන්න ඇති right okay අපි එන මෙතනින් conclude කරන අපේ first session එක අපි එතකොට අද කරේ what are sampling distribution and out of that we had 4 sampling distributions like sampling distribution of sample mean, the sample proportion, difference between two sample means and difference between two sample proportions. And ඒ තුනෙන් අපි first එක කතා කරා the sampling distribution of sample means. ඒක තමයි මේ. ඒතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට අනිත් තුන ගැන explain කරන්න. හරිද? ඒකේ අද වගේ theory parts ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද theory parts ඇත්තටම අපිට ගොඩාක් important නැහැ. අතරම අද කතා කරපු theory parts ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ටිකක් complicated වගේ නම් ගොඩක් එකත් එක්ක stick වෙලා ඉන්න එපා. මෙන්න මේ question එක කරන part එක. අන්න ඒක හරියට ඔළුවට දාගන්න. හරිද? මොකද exam එකේ ඔයාලට question එක කොට දාගන්න පුළුවන් නම් හරි. හරිද? theory parts ටික ඕන වෙනවා. හැබැයි ඒක ගොඩක් MCQs වලට වගේ තමයි ඔයාලට ගොඩක්ම ඕන වෙන්නේ. හරිද? ඒකත් ඇත්තටම කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ වෙලාවේ exam එකටනේ focus එක දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මේ question එකට ටිකක් හරියට focus එකක් දෙන්න. right? okay අපි එන මේක මෙතනින් conclude කරමු right okay guys thank you